शिवसेना के 40 MLAs अभी यहाँ मौजूद है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी और क्या होता है। त्यांनी यावं आणि माझ्या राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवनमध्ये जावं। Should one really be surprised over what's happening in Maharashtra? India has a long history of ideologically disparate forces coming together to form coalition governments. This is not confined to India but other parts of the world too, where the parliamentary system of democracy is practiced. After all, democracy is also a conflict of competing interests, and where some of these interests might converge, even if it involves a group of parties who are separated by both political and ideological objectives and approach, a marriage of convenience is born. In Israel, for instance, in 2003, and not the only time, the right-of-centre Likud party allied with its ideological rival, the Labour Party, to form a unity government. Typically, there's a common enemy that unites otherwise competing parties, and when priorities change and so do internal equations, and the perceived enemy does not appear in the eyes of some constituents of an alliance as one anymore, the inherent fragility that had until then receded into the background comes to the fore again. It must not be forgotten that in the specific context of Maharashtra, it was a BJP-Shivsena alliance, then called Mahayuti, that fought the elections against the Congress-NCP combine and won in 2019. The Sena was on one side of the fence and the Congress and the NCP on the other. But it was a leadership dispute between the Sena and the BJP over who gets to be chief minister and for how long that broke the alliance. That split set the stage for an opportunistic free-for-all. When a Congress-NCP government was ruling Maharashtra before 2014, Devendra Fadnavis, then a leader of the opposition in the Maharashtra Assembly and very much the face of the BJP in the state, was at the forefront of cornering Ajit Pawar of the NCP over the irrigation scam. He had even pledged to send Ajit Pawar to jail if the BJP came to power. सिंचन घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग. In 2019, the BJP was once again the single largest party, and once the Sena parted ways, who was it that Fadnavis very briefly formed a government with? The same man who he had pledged to send to jail, only this time the two were warmly shaking hands, having worked out a hasty arrangement that did not last long, as Pawar was successfully wooed back to the NCP following a short-lived breakaway. Perhaps Fadnavis and the central BJP leadership was trying to checkmate attempts by Uddhav Thackeray, Sharad Pawar and Sonia Gandhi to seal an opportunistic alliance of their own. As it turned out, the parties who finished third and fourth in the elections and were essentially rejected by the electorate were part now of a ruling dispensation led by the ShivSena with Uddhav Thackeray as chief minister. The three parties, now collectively called the Maha Vikas Aghadi, formulated a common minimum program whose preamble stands out. To quote it, "The alliance partners commit to uphold the secular values enshrined in the Constitution. On the contentious issue of national importance as well as of state importance, especially having repercussions, consequences on the secular fabric of the nation, the ShivSena, the NCP and the Congress will take a joint view after holding consultations and arriving at a consensus." Stop quote. Note the fact that there were two references to secular, a word that the ShivSena in 2015 wanted to be deleted permanently from the Indian Constitution. The primary allegation levelled against the ShivSena now by its rebels is the dilution of Hindutva, its binding ideology as propagated by its founder Bal Thackeray. The senior Thackeray during his time had shunned alliances with the Congress and the NCP and was often criticized by the same parties for advocating an exclusivist brand of Hindutva, even more pernicious in their eyes than what the BJP espoused. The transformation from a party of the Hindu Hriday Samrat Bal Thackeray to a secularized constituent of the Maha Vikas Aghadi has been viewed by many dissenting MLAs and even ShivSena supporters as a betrayal.
What's contributed to this discontent is the fact that while Uddhav Thackeray has repeatedly sought to reinforce his Hindutva credentials, coalition compulsions have seemingly restrained this impulse considerably. आपके पास टोटल अभी एमएलए कितने हैं? कल आपने फोटो भी रिलीज किया, वीडियो भी रिलीज मेरे किया। हमारे यहाँ पर आपको बताऊंगा कि लगभग 50 प्लस है। 50 प्लस है। उसमें से सेना की कितने हैं? सेना के 40 है। 40 है। नहीं, हम लोग तो बाला साहब के सैनिक है ही ना। हम लोग कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। हाँ, हम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के ही सैनिक है। उसमें तो कोई चेंज नहीं। हम लोग ने कोई पार्टी चेंज बनाई नहीं, पार्टी चेंज नहीं की। तो अब पार्टी ये अब ठाकरे से कंट्रोल में अब आके अब एकनाथ शिंदे कंट्रोल करेगा। कल क्योंकि आप चेयर पे जो बैठे थे बिल्कुल बाला साहेब के स्टाइल में बैठे थे, ऐसा लोगों का कहना था। कहाँ पे? कौन बैठे थे? जो आप एमएलए के सामने बैठे थे जब उन्होंने आपको अपना नेता चुना, तो बहुत लोगों का सोशल मीडिया पे ऐसा कहना था कि एकनाथ शिंदे जो बैठे हैं उनका हाव भाव बिल्कुल बाला साहेब ठाकरे जैसा है। अरे बाला साहब तो मेरे भगवान थे जी, हमारे लिए, तो वो दैवत थे। और उनका मैं बहुत ही हमारे दिल में आदर सम्मान, क्योंकि हम लोग जो भी है उनके वजह से। तो ऐसे जो कहता है उनकी गलतफहमी है। हम लोग तो बाला साहब के चेयर पे उनके बैठ नहीं सकते, उनकी स्टाईल भी नहीं कर सकते। हमारी जगह तो उनके चरणों में। आणि त्यांची जी मागणी आहे ती मागणी अधिकृतपणे शिवसेना पक्षप्रमुखांसमोर त्यांनी मांडावी। त्यांच्या मागणीचा नक्की विचार होईल, पण आधी मुंबईत याची हिंमत दाखवा। पण आमची भूमिका फक्त सध्याच्या सरकारविषयी आहे। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही ते येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या। माननीय उद्धव साहब ने चर्चा के लिए बुलाया है। उनके इधर से क्या मैसेज जा रहा, उधर से क्या मैसेज आ रहा, ये चलते रहेगा। लेकिन हम सारे शिवसैनिकों की इच्छा एक ही है कि इसमें सुलह हो जाए और फिर से, क्योंकि वो भी शिवसैनिक है और वो पार्टी छोड़ के नहीं गए। What is the strategy now? How the MLAs are going to return? Is disqualification the only process? Today's meeting was party meeting. पार्टी का मीटिंग में आज ये पूरी तय हुई कि भाई पूरी ताकत से आदरणीय उद्धव जी के नेतृत्व में हमारा जो जड़ रहा है वो हमारे विभाग प्रमुख रहे। पूरी हम ईमानदारी से पूरे आपके साथ है। आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं है। विधायक क्यों जा रहे नहीं जा रहे ये मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर विधायकों को कुछ बात करना होता तो मुंबई में करते थे, उनको सूरत में और गुवाहाटी में जाकर अपनी बातें किया। Is Eknath Shinde the new boss of Shivsena? How you can say? Please explain me how. How he can? Now he is saying कि I am not ready. I am within the Shivsena. The Shivsena Pramukh is already आदरणीय उद्धव जी. And in spite of that, if he tries to claim, people know which is the real Sena. For instance, the Shiv Sena under Uddhav Thackeray has been ambivalent on the Gyanvapi Kashi Vishwanath and Krishna Janmabhoomi disputes or the Places of Worship Act. They've been silent about the Congress party's decision to ally with the controversial cleric Abbas Siddiqui's Indian Secular Front in West Bengal and the All India United Democratic Front led by Badruddin Ajmal in Assam during the 2021 state elections. During the recent Rajya Sabha elections, the Congress party accepted support for its nominee from the All India Majlis-e-Ittihadul Muslimin as well, not very long after Akbaruddin Owaisi, a senior leader of the party, had offered his tributes to the Mughal Emperor Aurangzeb at his tomb, a gesture that many felt hurt Hindu sentiments. Moreover, the Aghadi administration's inaction against the AIMIM's Imtiaz Jalil, who said Nupur Sharma should be hanged on the streets for her remarks on Prophet Muhammad, has also been called out. The sedition case filed against independent MP Navneet Rana and her husband for daring to recite the Hanuman Chalisa outside Uddhav Thackeray's residence, even though the show of support he received from his cadre at the time may have indicated otherwise. Moreover, there were also concerns that Uddhav ceded ground to his cousin Raj Thackeray of the Maharashtra Navnirman Sena, who appropriated the Hindutva plank by raising the azan and the loudspeaker issue. कोणता धर्म कुठच्या धर्मामध्ये लिहिलेलं लाऊडस्पीकर जेव्हा धर्म बनला तेव्हा लाऊडस्पीकर होता काय?
Irrespective of how this crisis pans out, there's a more fundamental issue that the Thackerays will have to take stock of. Whether Eknath Shinde's own proclamations of being a truer Shiv Sainik are authentic or dictated perhaps by his own ambition, there is no denying that serious questions are being asked of whether Uddhav Thackeray is the genuine inheritor of Bal Thackeray's legacy. And this is an existential question that has implications for the future of the Shiv Sena as well as the political career of Uddhav Thackeray and his son Aditya Thackeray. Shiv Sainik here who has come all the way from Satara, Maharashtra, which is the constituency of Eknath Shinde. अभी जो शिवसेना में दिखाया जा रहा है कि दो कैंप हो गया है, एक जो है एकनाथ शिंदे का कैंप है और एक उद्धव ठाकरे का कैंप है. तो इस जो डिवीजन है, क्या एक शिव सैनिक की मतलब माइंडसेट में इस पे प्रभाव हुआ है कि क्या चूज करेंगे, क्या वो एकनाथ जी के साथ रहेंगे कि या वो उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे, क्या वो क्या आपके मन में चल रहा है? देखिए, पूरा देश जानता है ये जो खेल खेल रहे हैं वो अलग आदमी है. वो कौन आदमी है पूरे देश को मालूम है. महाराष्ट्र की शिवसेना हिंदुत्ववादी संगठन है, उसका नाम पूरे देश में है. और शिवसेना जैसा हिंदुत्व, कड़वा हिंदुत्व किसका नहीं है, किसी का भी नहीं है. और इसकी बहक, इसकी जान सभी को है, मालूम है सभी को. इसलिए शिवसेना का नाम खत्म करने के लिए ये चाल रची है. ये सत्ता का सारी पाठ है. वो कुछ भी हो, लेकिन शिवसेना के सभी कट्टर शिवसैनिक है जो यहाँ बैठे हैं वो वापस आए. 2.5 वर्षात होणारा शिवसैनिकांच्यावर राष्ट्रवादीच्या पालकमंत्र्यांच्याकडून अन्याय, ह्यासाठी आज आम्ही ही भूमिका घेतोय की माननीय नामदार एकनाथ शिंदे साहेबांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहायचा आज आम्ही निर्णय घेतोय. त्याचं कारण राष्ट्रवादीचे इथले पालकमंत्री शिवसैनिकांच्या मर्डरचे आणि मोक्यासारख्या अंतर्गत कारवाया करून शिवसैनिकांना आत टाकायचं काम आत्तापर्यंत पालकमंत्र्यांनी केलेलं आहे. गेले 2.5 वर्षात शिवसेना पक्षातल्या जिल्हास्तरीय कुठल्याही कमिटीची नियुक्ती माननीय पालकमंत्र्यांनी आत्तापर्यंत केलेली नाही. आम्ही बाळासाहेबांचे कडवट शिवसैनिक आहोत. आम्हानी आमच्या पक्षाच्या विरोधात आमचा बंड नाही, तर आमचा बंड हा राष्ट्रवादीच्या पक्षाबरोबर आहे. मागच्या वेळेला माननीय एकनाथ शिंदेनी इस्लामपूर नगरपालिकेसाठी भरीव असा 11 कोटी रुपये निधी दिलेला होता. तो थांबवायचं काम या पालकमंत्र्यांनी केलं. त्यानंतर 4 महिन्यांनी पुन्हा स्वतः शिंदे साहेबांनी 21 कोटी रुपये ह्या शहरासाठी आम्हानी निधी दिला आणि भुयार गटर योजनेनं सगळं गाव उकरून पडलेलं होतं. त्या माध्यमातून आज इस्लामपूर शहराचे सर्व रस्ते आणि नाल्याचे काम या नगरविकासच्या खात्या निधीतून आम्ही केलेलं आहे. वारंवार पालकमंत्री विकासाला शिवसेनेला खो घालतात. शिवसेना वाढू नये म्हणून तहसीलदारपासून ते जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत, पोलीस स्टेशनपासून ते SP पर्यंत सगळ्या अधिकाऱ्यांना सांगितले की शिवसैनिकाचं, शिवसेनेचं कुठल्याही पद्धतीचं काम करायचं नाही. असले पालकमंत्री आमच्या शिवसैनिकांचं शिवसेनेची गळचेपी करून पक्षाला कमीपणा देतात. आम्ही वारंवार पक्षाच्या नेत्यांना वर सांगितलं असताना पक्षाच्या नेत्यांनी आमच्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. म्हणून आमचा आज हा पक्षाच्या विरोधात नसून बंड हा राष्ट्रवादीच्या विरोधात हा आमचा बंड आहे. What was unchallenged during Bal Thackeray's tenure as the Shiv Sena chief was his ironclad control over the party or the government he supported as the man who held the levers of power. Uddhav Thackeray has not been able to exercise that dominance within his party, and this latest rebellion clearly shows that the center of power in the party could have shifted from the Thackerays. So in essence, this is a coup within a party from dissenters on ideological grounds against a leadership that they believed compromised on the principle that the party was founded on. Is it a toppling of a political dynasty? Does this have lessons for other parties where a family or a set of families exercise disproportionate control? And is this a warning signal for any party that alienates its cadre? The Thackerays have faced rebellions before, from Chhagan Bhujbal in 1991, Narayan Rane in 2005, Raj Thackeray the same year, but none so big as this one by Eknath Shinde. The big difference between what happened earlier and now, well, that's Bal Thackeray himself, who was able to handle the fallout of the previous 3 instances. Uddhav, not so much now. हे आपल्यातून बाळासाहेब 2012 साली गेले.
2014 साली आपण एकाकी लढलो होतो. तेव्हाही आपण हिंदूच होतो, आत्ताही हिंदूच आहोत, उद्याही हिंदूच राहणार आहोत. मुद्दा विचार हा तोच राहणार आहे, तोच असणार आहे. शिंदे साहब, आपने कल ये भी कहा कि एक कोई शक्ति है जो हमारा ध्यान रखेगी, कोई डरने की बात नहीं है. कौन सी शक्ति के बारे वो में? बाला साहब ठाकरे जी की और हम हमारे धर्मवीर आनंदी के साहब की शक्ति है. आज के तारीख में बीजेपी के साथ सभी संपर्क में है. वो अपने पार्टी में उनको मालूम है अभी कुछ स्थान नहीं है, सरकार नहीं बचने वाली है और आगे भविष्य में भी इनका सरकार आ नहीं सकता है. What does it mean for the politics of Maharashtra? Identity has been inseparable from the political discourse in the state, and will that now only grow shriller? The Maharashtra Navnirman Sena was founded by Raj Thackeray after he split from the Sena, and it became a flag holder for Marathi pride, though by way of electoral support there was considerable erosion in its fortunes. It now stands for Bal Thackre's Hindutva, exactly what Eknath Shinde and his band of rebels want to steer the Shivsena back towards, following a marked deviation under Uddhav. हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे. अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे. जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं. बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का. अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है, पूरी तैयारी है. आप आइए, अब हमारा चैलेंज है. In 2019, when Uddhav Thackeray took the decision he did to ally with the Congress and the NCP, many analysts said that this is what he had been compelled to do to safeguard the future of the Shivsena. After all, in two successive state assembly elections in 2014 and 2019, the party secured fewer seats and votes than the BJP. In other words, it had been reduced to a junior partner, a demotion from the days of Bal Thackeray when the roles had been reversed. There was a strong impulse of self-preservation of both the family as well as the party in Uddhav's actions in 2019, many said. In hindsight, however things might turn out now in Maharashtra, did he go too far?